Hello guys, welcome to the Russian Voice Online School. My name is Lydia, I'm your Russian language teacher, and in this lesson we are going to learn the names of months in Russian. Январь, January, январь. Февраль, February, февраль. Март, March, март. Апрель, April, апрель. Май, May, май. Июнь, June, июнь. Июль, July, июль. Август, August, август. Сентябрь, September, сентябрь. Октябрь, October, октябрь. Ноябрь, November, ноябрь. Декабрь, December, декабрь. А теперь давайте повторим. And now let's repeat. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Dear friends, if you want to learn more Russian words for beginners, you can do it with a series of my awesome Russian picture dictionaries. Each dictionary contains over 300 basic Russian words and phrases illustrated with beautiful pictures. Also, there is a Russian-English audio guide, so you can listen to the pronunciation of each Russian word and its translation into English. Each dictionary has downloadable PDF workbook, so you can practice reading and writing Russian words and see their translation into English. To order awesome Russian dictionaries, please visit my bookstore awesomerussian.com or contact me direct by email, Facebook or Instagram.